はい、マスエフェクト3やっていきます。ウィディナの場所をマップに表示。前回シタデロにやってきたんですが、V？ マップが出ましたね。重要なキャラは右に記載されています。はい、検問所。ちょっと待って。これが3が展望デッキでしょう。1がノルマンディエアロック、2が乗客用ラウンジダイアナ・アラーズ。今どうなってる？クエストシタデルにやってきました。The Reaper called Harbinger is believed to be the old Reaper indoctrination is an insidious means of corrupting organic minds, reprogramming the brain through physical and psychological conditioning using electromagnetic fields, infrasonic and ultrasonic noise, and other subliminal methods. The Reaper's resulting control over the limbic system leaves the victim highly susceptible to its suggestions. Organics undergoing indoctrination may complain of headaches. A political economic pact for collective colonial security, the Alliance is the central galactic institution of human society. The Alliance gained associate in recent. The elusive man is a human loyalist focused on advancing the interests of his species, whatever the cost to non-humans and reportedly humans. The Citadel Council regards him as a fanatic who poses a serious threat to galactic security. The reclusive tycoon is the head of Cerberus, an organization that furthers his pro-human agenda throughout the galaxy. His views have led him into questionable alliances. Recent rumors go... サーベラスガーディアン、サーベラスセンチュリオン。何なんでしょうね、このイルーシブマンとかいうやつのこの余裕。何をリーパーに勝てると思ってんの？ In recent years, the そのリーパーをなんか支配してなんか支配すればなんか人類のもう地位がもう人類が宇宙を支配できるとか言ってましたよね。いや、なんでそのリーパーを支配できること前提なんでしょうね、こいつ。なんなのこいつのこの余裕。前回の2から思ってたんですけど、そもそもなんであんな目青いの？何者なのあいつ一体。それが全く分かんないでしょ。なんかバイオティックなのか、なんかその普通の人間じゃないよね、あんな目青いんですからね。サイボーグじゃないと思うけど、なんなんだろうね、あれね。まあさすがに今作で明かされるでしょうけど、いろんなことが今作でも明かされないで続編に続くとかだったら本当クソなんですけど、リーパーの脅威及びリーパーに対抗できる可能性のあるプロセアンの装置について評議会に報告する必要がある。シタデルにあるウディナ評議、やっぱりウディナが代表になってるみたい、人類の。結局そうなるんだ。まあね、確かに向いてなさそうでしたもんね、アンダーソンさんね。もうここでまたなんかリーパーなんかいないとか言い出したら本当もう無能の極みだよね、この評議会とかいうやつら。もう
どうにでもなれって思うわ。もしそんなこと言ってたら。あ、いい腹筋。こっちはエレベーターですね。4、検問所ですね。あそこどこに続いてるんだろう。通れんのかな。通れるわ。行けんのあそこ。あそこもなんかドア開きそうですね。これ開くのこれ。なんか行けそう。行けそうやけどどこに行くんだろうこれ。2階の大使館地区と4のウェルター記念病院。アシュリーに会いに行くとか言ってましたもんね、前回ね。病院に先行った方が良さそうですね。その前にちょっと、なんか、ここになんかダイアナなんちゃらっていう人がいますね。それと話せってことでしょ、多分。ダイアナ。なんか聞いたことあるね。なんかツール出てきたんかな、ダイアナって。But you're on the Normandy, right? I saw it docked. It was last seen on Earth. Did Commander Shepard escape? He did, didn't he? So why would he be here unless he's seeing the Council? Ma'am, I can't talk about that. You don't have to. Commander Shepard! 何よ。What's going on here? Commander, just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. I think we can help each other. I suppose you want an interview. Even better. I'm a military reporter with the show called Battle Space. We're carried on just about all Council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. Why would I want that? Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got Alliance security clearance and operate without a crew. You get veto power over the segments I file. Can you handle an arrangement like that? Or do I keep looking? 連合ニュースなんてありましたっけ。銀河ニュースはありましたけどね。銀河ニュースと下出るなんちゃら下出るニュースみたいなのありましたけどね。試しにやってみよう。船に乗り込んでくんのこの人が。それともただインタビューするだけ。試しにやってみよう。 Tell your producers yes, for now. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions? How much gear can I bring? 1 foot locker. Aye, aye, Commander. あ、連合ニュースネットワーク。無駄に長えな。バトルスペースは ANN 屈指の高視聴率番組でことさら過激な報道内容で知られている。特筆すべきコーナー、ダイアナ・アラーズの前線からのレポート。局は彼女の報道を勇敢かつリアリティにあふれると紹介しているが、露骨なまでに戦時の暴力に変更した報道は批判を浴びている。しかしながらアラーズに批判的な人々も生々しい映像が多いことはさておき、彼女が事実に基づいた報道に徹していることは認めていると。戦闘資産獲得ダイアナ・アラーズ。何戦闘資産って。うわぁ、字幕が出ないな。ツーレはね、こういうニュースも字幕全部出てたのにね。
オンになってるんだけどな。手抜きやね。あ、アビーナさん、3度目の出会いですね。Hello, Commander Shepard. Welcome to the Citadel. This is Docking Bay D-24. Note that due to recent events, official identification and weapons permits may be requested by CSEC personnel for routine verification. Any other important areas I should know about? Docking Bay E-24 has been repurposed into temporary housing to accommodate the recent influx of civilians to the Citadel. If you wish to contact your species' official Citadel representative, please go to Citadel embassies. For medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the Huerta Memorial Hospital. The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. はい。規定の確認業務。What's with the heightened security? New screening fields have been added in order to speed up processing at the security stations in each docking area. Citadel security screening technology uses highly advanced biometric authentication systems developed by the CERTA Foundation. Please note that any attempt to circumvent Citadel security measures will result in immediate incarceration. 付近の施設。What else is in the area? You are standing in docking area D-24. According to your biometrics file, you are cleared to access further information about this bay. This is the airlock currently assigned to the Systems Alliance ship Normandy. If you look out the bay window, you can see one of the many magnificent vistas for which the Citadel is renowned. What about that room over there? The waiting area is for those who wish to speak to our new arrivals. It is located next to security processing. That's all. Please speak with me again if you require further assistance. OK。あ、ノルマンディが溜まってる。綺麗やな。おー、早い早い。お、動いてるキーパー初めて見た。Okay. First deployment is somewhere near Palaven. Reports say not to depend on comms. I'll leave vid messages then, and you can do the same. Well, they said that due to concerns about signal congestion, we're supposed to avoid sending messages at all. They're trying to keep war data coming through, so every data packet counts. So how am I supposed to talk with you then? トゥーリアンとアサリのなんかカップルよく見るな。このまま行くとノルマンディ。こっちは展望デッキやけど今は行けないですね。乗れんの今ノルマンディ。出発する前に評議会を訪問する必要があります。でもこれ SR2 って書いてあるってことはあれだよね、サーベラスにもらったやつだよね。それは使ってもいいんだ。敵対したのにサーベラスと。なんか仕込まれたんじゃない？なんかウイルス的なものもなんか。もう、完全に敵対したからね、あいつ。皆殺しにしろとか言ってたんで。もう俺の殺すリストに載ったよ。いるシグマ。大使館行く前に病院行きます。一応会っとこう、アシュリー。そんな好き。正直そんな好きじゃないけど。
なんであんな信用しないんだろうね。だからもともと信用してなかったんですよね、シェパードのことを。あ、めっちゃ綺麗。一患者ラウンジにチャクワスさんがいますね。あとドクター、ドクターミシェル誰やったっけな。どっかであったな、ドクターミシェル。アシュリーがいますね、3番。実験室。ドクターミシェルっていたよね。誰やったっけな。So, the nurse tells me you've refused to bathe and you only want to talk to another Asari. Yes. Can I have a gun? I'm sorry, no. Maybe I could be transferred to another hospital then. Someplace unsecured. I could have a gun then, right? And no humans. Wherever you transfer me, it shouldn't have humans. The humans are our allies. You don't trust them? No, it's not that. How are my eyes? What color are they right now? Maybe you could tell me what happened. 何の話してんだ。シルターサプライ。商人これ。あ、実績来た。買い物。メディジェル携帯数。アップグレード。1アップ。花。大きく香り豊かな。ちょっともうゆっくり選ばしてほしいよね。なんかもうこういうごちゃごちゃ横からなんかさ。何これ。なんか欲しがってるやついんのかな。ブックコレクター。よだれもの。群衆に一人。CERTA is a non-profit organization dedicated to the medical needs of all sapient life. うるせえ。これ何やったっけこれよだれの。ちょっと水前の的とか言いますよね。あ、思い出してよかった。これ買っといた方がいいのかな。とりあえず絶対いりそうなやつこれだよね。メリジェル携帯スワップ。これ買っとこうか。買っときましょう。はい。うるせえ。ゆっくり選ばしてくれないわ。何言ってるか分かんない言葉が聞こえてくると耳障りやね。Hello, Commander Shepard. Welcome to Huerta Memorial Hospital. The human specialist medical officer in charge is Dr. Michel. Also, please note that specialists for all known Citadel species are on call. Please ensure that you observe proper decontamination protocols at all times while in this area. Any other important areas I should know about? The Normandy is currently docked in D-24, which is tagged to your biometrics. Docking Bay E-24 has been repurposed into temporary housing to accommodate the recent influx of civilians to the Citadel. If you wish to contact your species, the Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established. You can really cover treatment for any kind of species here? Huerta Memorial surpasses... This facility's attendant levels can also replicate the living. Aquatic environments, for example, are available on short notice. What about the medical staff? How do they deal with so many species? All personnel are required to undergo mandatory... Hospital administration understands how difficult it can be for staff to deal with such a wide variety of patients. It is imperative they be offered the support needed to retain their current high standards. The Huerta Memorial Hospital has experts from every major race in residency.
The facility works with prestigious medical universities from around the galaxy. With access to cutting-edge technology and support from major pharmaceutical companies, the hospital ensures the best care to its patients. What else is in the area? The Huerta Memorial, with access to cutting-edge technology and support from... Where'd the hospital get its name? It is named after President Christopher Huerta of Earth's United North American States. The donor who requested the tribute expressed the desire to remain anonymous. Thank you. Please speak with me again if you require further assistance. あ、サラリアンがいる。あ、チャクワスとミシェルやけど、ミシェル、チャクワスこんな白髪でしたっけ？あ、あれだ。クロエさんじゃないこれ。クリニックにいたワンのミシェルさん。ちょっと喋ってみよう。 Here's Shepard now. Dr. Chakwas, you're here? I'm working at an Alliance R&D lab down in Shelter Wards, coordinating closely with Admiral Hackett. I heard you escaped Earth in the Normandy, and that someone was critically injured. I came as fast as I could. We had a run-in with a Cerberus synthetic on Mars. Ashley took the worst of it. How's she doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Lieutenant Commander Williams' resilience, as well as Dr. Michel's expertise. I wish I could have been there to help on Mars. 今まで何を一緒に来てください。あなたはラボにいた方がいい。It's been 6 months, Doctor. How have you been? Good. I've been fortunate. When they impounded Normandy, the Alliance didn't really know what to do with me. I was never officially part of Cerberus, and I'd gotten a proper leave of absence from my previous post. So you hadn't technically done anything wrong by joining me to defeat the Collectors? Yes, though I suppose if you were judged to be a war criminal, I would have been tried as an accessory. 戦争犯罪人？なんかバタリアンのなんかコロニーを破壊したからとか言ってましたよね。それっていや確かにあったんですけど、そういうのは。でもあれなんかメインでしたっけあれ。なんかサブクエっぽくなかった。あれやってなかったらどうなったんでしょうね。何やったっけなあ。なんかあれだ。ほら。思い出せない。ちょっと待って。今ね、もう出かかってるんですよ。出かかってるんだけど、なんかほら、負けイベントあったクエストでしょ、あれ。やられるやつ。でも、俺、逃げろって警告はしたよね、バタリアンにね。その後、ハケットさんに報告して、警告はしたんだなって言ってましたけどね。それでも戦争犯罪になっちゃったんだ。一緒に来てくださいと。あなたはラボにいた方がいいと。いや、一緒に来てくださいよ。Your place is in Normandy's medbay, not some lab. I couldn't agree more. You say the word and I'm with you. マジで来てくれんの？いやいや、来て。歓迎します。もしかしてミシェルかチャクワスどっちかとかそういうのあんのかな？歓迎します。The Normandy wouldn't be the same without you, Doctor. Get your things. Docking Bay D-24. Yes, Commander. And thank you. Don't thank me so soon. Remember, Joker is still aboard. And I'd be surprised if he's been remembering his medication. やっぱりノルマンディーといえばチャクワスさんでしょう。で、ミシェル。Commander,
Commander Shepard. Good to see you. Dr. Michelle, it's been a long time. You've come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Now I'm head physician in the Presidium Clinic. You gave me this chance. I assume you're here about Lieutenant Commander Williams? 彼女の様子どうですか？ How's Ashley doing? The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These types of injury can go either way. She hasn't regained consciousness yet, but her vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see her if you like. She's just down the hall. This war may leave a lot of injured people homeless. Can the Citadel clinics care for them all? We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever. How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've posted guards on our reserves. War profiteering has already begun. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. OK。なんなんこの名声って。ちょいちょい上がってるけど。これ名声って。今回もそれパラゴンとかレネゲートはなくなったんですかね。あ、ポイント溜まってますね。アドレナリンは6はいらないって言ってたよね。まあ、シールドは欲しいけどね。フィットネス上げていこうか。なんかシニア、なんかめっちゃ痛いんで、ヒットポイントでシールド 10% アップ。近接いらないけど、なんか近接押してくるね、今回。敵を強近接で倒した際に30秒間近接ダメージの 75% 上昇。近接いやー、いいわ、近接は。そういうタイプじゃないわ。とりあえずここまで上げとこう。ヒットポイントでシールド。この辺は安定やね。ちょっとバレット系ちょっと様子見ですね。あと1個振る？フィットネス。なんかレベル上がってもなんかヒットポイントとか上がってない臭いんだよね。アビリティで上げないと永遠に上がらないんで。いやー、ちょっと近接いらないんでちょっと貯めとこう。いらないの取ってもしょうがないんで。Admiral Stephen Hackett is a Dr. Karen Chakwa. もう前回コレクターに拉致されたことでなんかあれかな PTSD みたいになって白髪になっちゃったんかな。ヘアスタイルこんなに白髪だらけじゃなかったんですけどね。なんかセーブできないんですよね。なんかあ、できた。お店のマーク、アシュリー1、ドクター・ミシェル。こっちですね。2番、研究施設。おお、スキャニングされてる。Stable for now. That was touch and go. Good work, Dr. Freilich. The narrow splint's still the best course of action.
I'll see if we have the required spatial bindings. Meet you back here. Due to wartime conditions, all vacation requests must be approved by management. 何やってるんですか。あれ本当の空じゃないですからね。映像なんで、空。あ、ここ入れんの？なんか盗んだりできない？ここも入れる。なんかアップグレード落ちてない？アシュリーここにいるみたい。どっちだろう。あ、いたわ。You got pretty banged up there, Williams. Had me worried. I just wanted to check in on you. See how you're doing. 君のことを考えていたらきっと良くなる。いやいやいやいや。なんかこんな感動的な音楽鳴らされても、俺も前作のホライゾンのことあるんで、もう正直もうあれで俺、見切ったからね、俺この人。君のことを考えてた。考えてないけどね、別に。どうしようかな。まあ一応言っとこう。ロマンスはしないけどね、絶対に。Despite all this, it's good seeing you again, Ash. Get some rest, okay? I'll come by when you're feeling better. We'll talk. You need anything, Doc? Let me know. Okay, Ash. You take care. I'll see you soon. 名声に、あ、しまった、閉められた。Ship out? I have some bad news. Your squad applied the Medigel correctly, but infection had already set in by the time we found you. I'm sorry. I'm afraid we have to remove your leg below the knee. What? I 何もない。よし、行こう。なんなん今作のヒロインな、もしかしてアシュリーが。それやったら2でもうちょっとなんか助けてくれたらさ、俺もちょっとは情に掘らされるかもしれないけどさ、あんな。It's a small human colony. We were supposed to help with Inca. The enemy was landing. Just scouts, the Turian base fueling. Incursions by enemy forces are being reported in Turian colonies. We were spread over half the continent. Welcome, Commander Shepard. Please select a 大使館 destination. 行きます。 One moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Although the assigned colony is across the galaxy from あ Paladin れ Earth, the invading forces こんなんやったっけ、大使館。 attack those planets. According Hello, Commander Shepard. Welcome to Citadel Embassy. The current human ambassador is Dominic Osova. Eh? Commander Bailey is the CSEC officer on duty. You will find him in the Citadel Security District office.
Any other important areas I should know about? The Normandy is currently docked in D-24. Docking Bay E-24 has been... For medical needs, the Presidium offers leading-edge care at the Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Where's the Spectre Requisitions office? The Spectre Requisitions District Office is down the hallway to your left. Note that requisition forms are available only to agents whose biometrics are verified and on file. What else is in the area? This area is reserved for human embassy personnel and attending CSEC security. The human embassy prides itself on offering swift assistance to any who fall under its auspices. That's it. Thanks. Please speak with me again if you require further assistance. The council called the invaders Reapers. Okay. It's used by a disgraced Commander Shepard to refer to a theoretical enemy. 5番。5番。カスタムマーカーだ。つけれないのこれ。The Alliance military has abandoned the Hades Gamma cluster to incoming Reaper forces. Please tell the Primacy that the Vol Protectorate wishes to assist with the Alliance project. We had a Prothean obelisk that might have helped. え Sadly, it was lost in the なんかどんどんコーデック入ってくるね。あ、違うわ。ミッションだ。ウォルスの外交官がプロセアンオベリスクを必要としている。シュライク・アビサルで回収し、シタデルの大使館にいるボルス大公官に届ける。シュライス・アビサル。何それ。 Nevertheless, we are committed to helping both the Turian Empire and the Human Alliance. 星の惑星の名前かな。シュライク・アビサルって。人類大使館。これちょっとでも動いてたらセーブできないですね今回。吸うところだったら歩きながらでもセーブできたのに。Hello, dear. Perhaps you can help me. I'm looking for my son. But we spoke about this already. I told you about his mission and... Nonsense. I just filled out the paperwork. He's very punctual when he's on the field. He checks in every week. Only he hasn't checked in for a while now. A month. Anyway, I'd like to file an expedited contact request. Yes, of course, ma'am. But the notes on his file state he's not under a contact ban. Oh, you already looked. How kind of you. I'm just so worried. It's not like him to go quiet for so long. As soon as I get news, ma'am, I'll let you know as soon as I get news. You're such a nice young woman. You know, you remind me of my daughter-in-law. 連合に志願しよう。思ったほど悪くない。コロニーライフ。ここ1下出る警備地区事務所で、目的地はここですね。2番評議員事務局、3がスペクター挑発局。じゃあベイリーに挨拶し行こうか。There is no anti-humanity conspiracy here, Ms. Al-Jalani. The Council's simply not granting interviews at this time. My viewers are going to know that CSEC and the Council are denying them access. Listen, lady, you think I like playing またリポーターがいるよ、 gatekeeper リポーターが。 between the paparazzi and the politicians?
インタ I ビュー don't される have んじゃない？ time to babysit them, and I'm not here to hold your hand. Well, I'm camping out until I'm granted an audience. Fine. I hope you brought a sleeping bag. 銀河ニュースのレポーターだ。あれインタビューなし？ Commander Shepard? Commander, humanity has questions. あれないの？ Damn press. See, you're keeping the peace. Yeah, I feel like a glorified doorman. Most people would see it as a move up. Wedged in here with all the stuffed shirts? I'd rather be back down on the streets. I appreciate the higher pay grade, but I'm not a political creature. なぜ引き受けた？耐えるしかないな。政治はくだらない。If you didn't want to be upped, why'd you accept? You don't say no to Counselor Udina. Well, maybe you would, but I gotta live here. I know, squeaky wheel gets the oil, but I didn't lobby for promotion like some other officers. I'm not even sure why he picked me. Never know with politicians. I hate political BS. Don't lose your edge. You might need it. Oh, wouldn't mind an excuse to get my fingers dirty. It's killing me about Earth. You and me both. I haven't been back in years. Now I may never. If this ain't the end of days, it's pretty damn close. あ、それだけ。あ、今回パラゴンが上がりましたね。名声とパラゴンは違うのか。I'm up to my neck in trouble, but if there's anything you need, I'll do my damnedest to help. Is the Citadel gearing up for war? There's a false sense of security here. Even people from worlds that have gone down act like they're safe. I guess it's not just human nature. We all lie to ourselves to deal with horror. あ、地球のことは知ってるのね、ちゃんと。もう滅んだの地球じゃあ。Anything important going on around here? You kidding? With the Reapers running roughshod through the galaxy, it seemed like the Council is in constant session. We got more ambassadors and dignitaries here than ever before pleading their cases. But that's just the tip of the iceberg, really. Thought things were relatively quiet here. Well, compared to where you're coming from, sure. But the war's being felt everywhere. Millions across the galaxy have been displaced, and most of them come here. Must have you doing somersaults. Yeah, already allocated the bulk of my men to customs, but we're still overtaxed, cataloging and processing them all. It was Udina who made you a commander, huh? Yeah, he's become an even bigger shot around here. Got a lot of ambition. He suspected Executor Palin was conspiring against the Council and had me investigate. Find anything incriminating? Yeah, enough to arrest him. When Palin resisted, I was forced to kill him. Udina rewarded me with the promotion. And near as I can tell, being a commander just means I'm putting out different fires. パリン長官が殺されたみたいですね、こいつに。何やったんでしょうね。You got loved ones out there? Somewhere. Ex-wife I lost track of, and a son and daughter. They're still on Earth. I'm sorry, Bailey. Yeah, I'm just like everyone else. I'm losing myself and things I can control. And at the moment, that means creating the illusion of security here. We both have jobs to do, Bailey. I suggest we do them. Yep. Good talking to you, Shepard. ちょっと待って。Commander Shepard, I'm still just trying to keep things in order. Anything important? You kidding? We got more, but that's just the tip of the iceberg, really. Yeah, he suspected Executor. Find anything incriminating? Yeah, enough to arrest 射殺って書いてあるね。And near as I can tell, being a commander just means I'm putting out different fires. It'll probably get worse. Yeah, if it ever. 射殺されたか。そんななんか裏でなんか悪いことしてそうなやつには見えなかったけどね。あ、ここなんパリンがいた場所かな、ここ。こんな感じだったような気が、奥にバーがあるのかな、じゃあ。右が目的地、左がスペクター挑発局。スペクター行こう、じゃあ。
ペクター端末。スペクター装備化。何これ。ちょっと使ってみよう。お、買えんの装備。高えなあ。全然手が出ないですね。スペクター端末はようこそ。スペクター情報処理センターをご利用いただきありがとうございます。この端末は安全な情報アクセスと極秘任務の認証と申請を行っていただきます。ご利用は特務査察局の任務遂行中のオペレーティブに限定させていただいております。料金の必要な処理を行う場合はお近くの端末から安全かつ秘密裏にお支払いいただけます。コリアン艦隊の情報。コリアンの巡礼者ジェンボランナニーマがシタデルで艦隊から巨額のクレジットを受け取り、高級な兵器課題やキネティックバリアエミッターなどのテックを複数の船のサービスセンターから購入したようだ。イリウムでは身元不明の別のコリアンの巡礼者がペリセウス運付近へ向かう船を探しているところを目撃されている。後にこの巡礼者は成人の儀式が中止になったと語っていたそうだ。データからもコリアン艦隊が巡礼者たちを引き上げさせ、ペルセウス運付近での戦闘に備えて船を強化していることが伺い知れる。リーパーの侵略に対する反応とも考えられるが、今のところ正式な支援要請は届いていない。極秘に入手した情報から推測すると、コリアンたちはリーパーではなくゲストの戦いに備えているらしいと。はい。射撃場とか欲しいな。あんのか射撃場。まさに行った瞬間ありましたね。ちょっと行ってみようか。なんか的とか出ないの？ここ？ここか。武器モジュールして、モジュール。あれ、アサルト。これですね。アベンジャーが使いやすいですね。もう絶対これ使わない、これ。クソですね、これ。アベンジャーがいいですね。ずっと欲しいと思ってたんですよね。射撃場が。打ち比べしたかったんで。ダメージアップですね。なんか反動でかくなったりしないよね。大丈夫？エネルギー増大。はい。これどういう意味なん？これ。使用済みスロットって。これあれか。これってことね。だから同じやつつけれませんよって言ってるわけね。スナイパーコンセントレーションモジュール、ダメージを 5% 強化し、照準時の集中力を高め、わずかな間、周囲の時間流れを 25% 遅くする。バイオティックセンサーと自動照準ソフトウェアが狙撃手の鼓動と呼吸を調整し、照準をサポートすると。いいやん、これ。ピストルいらない。使わないんで。で、サブマシンガンを、これスコープいらないですね、これ。命中アップとか書いてあるけど。OK。ターゲットコントロール。ターゲットの距離。
いや、あれこんなにばらついてたっけ。これ一回一回このリロードの入るんだよな、これ。ほら。これもう早急に変えないといけないですね、これ。使い物ならんわ、こんなスナイパーライフル。使いづれえな、このサブマシンガン。オッケー。いいよ、じゃあ。バーストはダメですね。もうほんとバーストの銃嫌いなんですよね。何もない。オッケー。カリーサ・アルジラにどこにいんの ?4 番。あ、ちょっと会いに行ってみようか。またインタビューしてくれんじゃない？お願いします。あ、いたいた。Commander Shepard. Commander, the people of the Alliance have questions. はい。Commander Shepard, Khaleesa been seen in Al-Jalani. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we can expect from the Alliance? I came to get help for Earth. また殴られるんじゃない？ For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? The same thing I've あ、や been べ doing for the past 3間に合わな years. かった。Find a way to stop the Reapers. Get some help, Khaleesa. I have work to do. いやー、間に合う。すぐ終わりましたね、キューティー。言い終わってから押そうかなと思ってたんですけど。このキューティー、ほんとやめてほしいな。Commander Shepard, Khaleesa been seen in Al-Jalani. How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best? I've had enough of your tabloid journalism. あ、 Ha! You want some? 何？ You're angry. I get that. But I came here to get help for Earth, not answer your questions. Stay down. あ、レネゲーターがあった。なんか、ワンからずっと殴られてますね、この人。かわいそうに。ちょっとネタになってますね、一つのね。Commander Shepard, Khaleesa been. How do you justify running away while millions of people on Earth お die? 決まりの。 Is that the best we can expect from the Alliance? I came to get help for Earth. For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? Khaleesa, we're doing everything we can. Before they cut the feeds, there were so many dead. I'm gonna stop the Reapers or die trying. But I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the Council forget about Earth. I will. Thank you, Commander. We haven't always seen eye to eye, but I'm glad you're on our side.
カリサ・アルジラニ。戦闘資産シーナン・アルジラニ。どこで見れるのこの戦闘資産って。ノルマンディに乗ったわけじゃないよね。じゃあ評議会に報告し行きます。どうせまた無能な Commander, Councilor Udina said you'd be coming. If you'll follow me, the council is already in session. We've got our own problems, Councilor. Earth is not in this alone. But Earth was the first Council world hit. By all reports, it faces the brunt of the attack. By your reports. The reports are accurate. Earth was attacked by the Reapers. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Each of us faces a similar situation. Even now, the Reapers are pressing on our borders. If we lend you our strength to help Earth, our own worlds will fall. We must fight this enemy together. And so we should just follow you to Earth? Even if we were to unite our fleets, do you really believe we could defeat the Reapers? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan, a blueprint, created by the Protheans during their war with the Reapers. A blueprint for what? We're still piecing it together. But it appears to be a weapon of some sort. Capable of destroying the Reapers? So it would seem. The scales. It would be a colossal undertaking. No. I forwarded the plans to Admiral Hagen. The remnants of the human fleet are already gathering resources to begin construction. Our initial calculations suggest it is very feasible to build. If we work together. Have you considered that the Reapers destroyed the Protheans? What good did this weapon do? It was incomplete. There was a missing component, here. Something referred to only as the catalyst. But they ran out of time before they could finish building it. Do you really believe this can stop the Reapers? 試す価値はある。他に名案があるのか。 Liara believes it can work, and so do I. And while I haven't always agreed with Udina, he's right about this. We need to stand together. Now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. The cruel and unfortunate truth is that while the Reapers focus on Earth, we can prepare and regroup. We are convening a summit amongst our species. If we can manage to secure our own borders, we may once again consider aiding. I'm sorry, Commander. That is the best we can do. Shepard, meet me in my office. I hope that's an offer of support. I'll be digging up what I can on this Prothean device, Shepard. They're a bunch of self-concerned jackasses, Shepard. We may have a spot on the Council, but humanity will always be considered second-rate. How can they be so blind? They're scared, and they're looking out for themselves. Our people are scared, and we are looking out for them the best we know how. Counselor? Commander, I can't give you what you need, but I can tell you how to get it. I'm listening. Primarch Vidorian called the war summit, but we lost contact with him when the Reapers hit Palaven. Those meetings won't proceed without him. The Normandy is one of the few ships that can extract Primarch Vidorian undetected. それがなぜ私を助けることに。 So far, you've only explained how I can help you. It might seem that way. But the leaders of this summit will be the ones deciding our future. The fate of our fleets, where they fight, and with whom. A grateful Primarch would be a tremendous ally in your bid to unite us. We're at war. And you want me to play politician? If it gets you what you need, what does it matter?
Our latest intelligence says that the Primarch was moved to a base on Palaven's largest moon. I've done all I can to help. The rest is up to you. There is one other thing. The Council wanted me to tell you, we've chosen to uphold your Spectre status. And various resources will be made available to you. Good day. Well, that went well. It's a start. I'll talk to the others in the meantime. See if we can support this summit. Move things along. Thanks. パラゴン、パラベン、ドネル・ウディナ、リーパーの種類、リーパーの戦力、トゥーリアンの総督府のプリマーチ・フェドリアンが会談の開催を提案した。連合にとってはクルーシブル建設への支援を要請するチャンスだが、パラベンがリーパーの襲撃を受け、フェドリアンは身動きが取れない。パラベンの衛星に向かい、トゥーリアンのプリマーチを救出せよ。The Reaper called the Citadel races have classified the known variants of Reapers into 4 types. Capital ships are Sovereign-class Reapers 2 kilometers in length. They typically target the dreadnoughts, defense installations, and industrial cities of organic civilizations. Experts believe the Reapers harvest a single species of organics during each cycle of Reaper in the Reaper called Harbinger. When humanity won a position on the Council for its part inリーパー戦は24時間で30光年を航行できる。リーパーは燃料施設を破壊し接収するようなことはしない。このことはリーパーが有機生命体の貯蔵エネルギーを必要と しないことを伺わせる。はい。さてと、なんか喋れる？ The Council. You saved their lives. And for what? Apologies that boil down to maybe later. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. I know what I'm gonna do. What are you gonna do? Humanity has created some goodwill in the galaxy. Now we cash in our chips. I will get what funding I can, what materials I can, and spread the message. Help the humans, help yourselves. I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed. Work on the Prothean device will be around the clock. Any news from Earth? There is constant news. All of it bad. The Reapers are destroying satellites and the old nuclear missile silos, along with everything else that could help. We have a handful of quantum entanglers spread out over the continents. All other communication is cut. What's your read on the counselors? Any angles I could pursue? Tavos is a diplomat and compromiser, but she's wrapped up in defending Asari space like a mother panther. Valern is out of his depth. The Solarians like their wars won before they start. They're frightened now. Use that. In Sparatus, I'd take what he offers. It's strange days when the Turians are the least hostile to humans, and there's a need there. You're a Citadel counselor. Don't you have options when the others block you like this? With Parliament destroyed and Shastri gone, I have more power than any human in history. But today, you saw how little that is. Rest assured, I will not be counted out long. I know I can move mountains. Do not lose sight of that, because the task before us is moving planets. Anderson would be proud.
So long as you deliver. You think you can do that? You need a carrot or a stick to drive a mule, and humanity has neither right now. Our armada is tied down fighting or fleeing, and with Earth's comm buoys gone, our economy is reduced to an IOU. But leave that part to me. I will lean on our colonies for all they're worth, and I can broker enough trade to repair and resupply Hackett's fleet. Did you know a lot of people on Earth? Many. It's monstrous to think of them being snuffed out, of course, but the part that gets me is Arcturus. I must have known most of the Alliance Parliament on a first-name basis. I required a second VI just to track all their birthdays and anniversaries. Rose Garden stuff, but to have it all gone. I should go. I'll be here. もうアホみたいにしてコーデックがこんなんいちいち読ん違う来てなかった。コーデックはさ、コーデックをバー出してさ、さあ読めとか言ってくるんじゃなくてさ、ゲームの中でちゃんと理解できるようにさしてほしいよね。怠慢だよねこれね。ウリナ、ベイリー、ジェームスっていうのがいますね。ジェームスってあれだよね。マッチョだよね。ブロックレスナーみたいな。あいつがなんかあんのかな。もういいね。あ、これはさっきのやつだよね。1、下出る。4、わかりづらいね、今回のマップね。2がどんだけよくできてたかわかるな。2のマップかなりわかりやすかったのに。ここにジェームスがあそこにいるわ。ガタイいいやつ。何やってんだジェームス。見てこの背中の盛り上がり、背筋の。Hey, Commander. Liara told me the Council's not interested in helping us. Something like that. Why would they? Look at this place. There's no war here. People are whispering about it. They're talking about it. But they don't really believe it. 慣れない場所が信じがたいな。I take it this is your first time here? With the elite of the galaxy? I've been to the Citadel, but never up here on the Presidium. It's not right. It looks pretty, calm and peaceful. But it's not right. It's all just an illusion. It was peaceful. Once. But was it? Really? I mean, when push comes to shove, they're just gonna turtle up. Hope it don't hit them too, right? They'd rather believe in this than face the truth. I can hardly believe it myself. Like everything back on Earth was some kind of nightmare. Yeah. That's what I hate most. It's like this place wants you to forget that. So, you still want to go back to Earth? Hell yeah, but you were right. So was Anderson. We can't stop them alone. Besides, looks like you're gonna have your hands full convincing these pendejo politicians to help us. And I'm up for it. Whatever it takes. Glad to hear it. I'm gonna head down to some of the lower levels where they keep it real. You got some spare time? You should come and find me. Maybe I'll do that. なんて言って今。
どこにいるって言った今。下のもう今回のあいつはジェイコブ枠か、あいつ。何を探せって言った今。5オフィス。オフィス入れんのかな。入るとこないよね。入れない。で、もうノルマンディ戻っていいのもう。はい、これは違うから。はい。Welcome, Commander Shepard. Please, one moment, please. Now arriving at Huerta. 新しい人増えてないよね。アシュリー、ドクター・ミシェル。何もないね。はい。Welcome, Commander Shepard. One moment, please. ロード早いね。 Now arriving at Docking Bay D24. リアラどっかにいんのかな。So, you're just silent behind enemy lines until the war is over. No, we're mostly in fortified holding zones until strike teams clear an area. もういいかな、じゃあ行って。何もないみたいなんで。じゃあ行きます。はい。もう行ける場所ないもんね。大使館と病院とここしかないから、全部回ったから。はい。何？消えた。誰なの子供。オープニングのなんか飛行機のおもちゃで遊んでた子供じゃないの。消えた。消える瞬間見えた今。ポンって消えた。今回ムービーな多いね今回。
子供死んだのがトラウマになってんのかな、脱出するときに。Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? 話したくない。最近ちょっとね。I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? 地球の人々が心配なんだ。銀河が内輪もめをしている。まあさっきの夢から察するにこれだよね。When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. We left a lot of them behind. There's no way for you to save them all. But I know you're doing everything you can, and you'll get back there in time to help. I hope you're right. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. I was just leaving. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Traynor with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. There weren't many of us aboard when the Reapers hit. ちょっと字幕消えんの早すぎ。読めないわ。あ、出た。船内活動。地球で爆発が始まって、それで少人数で船内作業をしていたときに。はい、落ち着いて。Slow down, Specialist Trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line, quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. They only sent me here to oversee the retrofits. Shepard, some of our systems require further testing, and Specialist Trainer has been extremely effective during installation. I would prefer that she remain. Got it, Edie. Oh, wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. Jeff requested that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie, and I apologize for all those times I talked about how... attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. In the CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. You can also check your messages at your private terminal. The War Room houses a strategic command center for mission-specific intel and war analysis. The shuttle bay contains an armory where you can modify your equipment between missions. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on Deck 3. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCom. Commander, Udina updated me on your meeting with the Council. Sounds like they're running scared. 彼らの懸念は理解できます。彼らは役に立ちません。本当これちょっと言いたいぐらいなんですけどね。レネゲート上がりそうなんで、まあ、上がってもいいんですけど、彼らの懸念は理解できます。彼らは役に立ちません。まあこれ言ったところで別に何か変わるわけでもないしね。とりあえずパラゴンをマックスまで上げたいんで、これにしとこう。We did present them with a lot of unknowns.
They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the Council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies, whatever you can get. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson and what's left of the Alliance forces can hold out until we've dealt with the enemy. I understand. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. OK。あ、パラゴン上がった。アーマー改造キットハテナ。何これ。あれコーレックじゃないの？これ自分の館長室、これ会議室かな。ギャラクシーマップだよね。これだいぶ変わりましたね。ちょっと狭くなった、もしかして。戦闘端末。うわ、ちょっと分かりづらくなりましたね。なんかごちゃごちゃして。前のシンプルなやつが良かったな。これな、見たらどうなんのこれ。なんかあれかな、前作の投資みたいなやつができるのかな、もしかして。戦争資産、市民、武器、軍隊、艦隊は戦争資産です。銀河における戦闘準備の進捗は最終決戦においてこれらの戦闘資産がどれくらい機能的に行動するかで決定されます。連合は銀河において人類が有する経済的、政治的及び軍事的権力を代表する。連合軍の指揮官はスティーブン・ハケット提督である。連合軍は前線の多くでリーパー軍に圧倒されており、多くの犠牲者が発生中。最後の一押しとなる部隊には655の力がある。成功の可能性は極めて低い。総合軍事力。あ、これで上がっていくのか。なんかいろんな勢力となんか同盟組めとか言ってましたよね。それ組んだらこれ上がっていくのかな、これグーって。これ上がっていったらあれもしかしてメインクエスト進められるとかそういうことなんかな。またこれテキストが長いね。連合工兵隊の AEC は山野に道を切り開き小惑星に基地を建設するプロであると。はい、もう分かりました。第103海兵師団、すべての海兵隊員がライフル銃兵なのは今の連合でも変わらない。事務局であればあれ、狙撃士であれ、すべての海兵隊死亡者一定期間の海兵隊員ね。はい、わかりました。
はい、連合第1艦隊リーパーが太陽系に侵略したとき、第1艦隊はカロンリレー付近で待機していたと。はい。はい。ノルマンディーが115だ。サーベラスは連合から設計図を盗んで船を再建した。サーベラス製だよね。あ、ちゃんと俺が前回アップグレードしたやつが更新になってますね。これ2でやってなかったら3でやらないといけなかったのかな、もしかして。彼女の誠実さがエキストラネットの視聴者の心を動かし、その結果戦争への支援金が連合にも異星人の種族にも殺到していると。レポーターダイアナ・アラーズはノルマンディの船内から放送を続け、乗組員や連合の高級将校にインタビューし、銀河に向けて戦争の内側を発信している。はい。別に何かできるわけじゃないのね、これ。ただ今どれぐらいかって確認できるだけね。はい。本当に何もないよね。詳細しか見れないよね。見るだけでしょ、これ。何もないよね。はい。ほんで、マップで、作戦室、ここにビデオ通話がある。ここがビデオ通話。使えないですね。で、ここ出るとギャラクシーマップがある場所に行くと。OK。お、なんかある。模型連合シャトル回収。え、入った。OK。これまた部屋に飾るのかな。あ、会議室がある。移動中ですね。だいぶ変わりましたね。I can't believe the council won't help. Come on, Sarah. If Thessia was lost and Earth hadn't been touched yet, you can be damn sure we'd be guarding our own borders. あ、ウェポンロッカーがある。あれ通れない。あ、通れた。作戦室。お、懐かしのギャラクシーマップ。 Commander, the Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. サーベラス N7 ミッションですね。サーベラスの研究施設。連合がサンクタムでサーベラスの研究施設を発見。施設を調査し、脅威を排除せよ。ケリーさん枠よね、この人。トレイナー。Commander, come to check on your new recruit. Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. 言ってくれればよかった。文句を言うな。Next time you need something, just ask. We're all in this together. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark IV. It uses tiny Mass Effect fields to break up plaque and massage the gums. It costs 6,000 credits. Okay. Yeah. You're on your own with that. In any event,
I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? 入隊した経緯。How'd you end up in the military anyway? My family didn't have money for university. When the Alliance saw my aptitude scores, they offered me a full scholarship. I served my required years after graduation and decided to stay. I really like the challenges of the lab. Although, I'm sure I'll grow to love frontline service as well. 戦争への対応。I'm surprised you're worrying about a toothbrush. We've got bigger problems right now. Oh, believe me, seeing the Reapers on Earth was terrifying. But I won't help anybody by bursting into tears here in the CIC, will I? Being here on the Normandy helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, then it's worth it. 研究所での仕事について。You worked in Alliance R&D? Yes. You'd think quantum entanglement would make communication easy, but imagine incorporating multiple incoming sources and then networking them with extrapolations of time-lag data to construct a coherent situation GUI. It's an exciting challenge. For me, anyway. Where are you from originally? A colony in the Terminus systems, actually. Though I studied on Earth, at Oxford. My parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer. If they stayed in London, I imagine they'd be dead right now. A lot of people back on Earth are still alive, and counting on us. Quite true, Commander. Carry on, Specialist. OK。ちょっと暗いね、今回ね。いや、あれかな。前回ちょっと明るさ上げてたんですよね、そういや。そのせいでちょっと暗く感じるのかな。ちょっと明るくしようか。マックスで 10？ 5にしよう。戻る。ああ、同じぐらいになった。OK。で、個人端末で E メール、受信を確認。こうじゃないね。あれ？作戦、即集作戦。ハケットからシェパードに連合の戦力は各地で手一杯の状態だ。そこで君の才能を借りたい。これらの任務の目的は連合による介入が困難であった場所に道を切り開くことだ。君が目的を達成した後、人員を派遣し、そのエリアを抑える。サンクタムのサーベラス研究施設に向かってくれ。詳細は現地にて説明すると。これなんか DLC とかもなんか届いてそうじゃない？もしかして。復職通知、ハケットからシェパードへ。デイビッド・アンダーソン提督による口頭での通達を受け、この文書をもって上記のものを連合軍に正式に復職させると。はい、ありがとうございます。非常時速報トラフィック緊急。全連合軍要員。全本船域警報は全人類量を対象とするハケット提督艦隊がサーベル1脅威警戒態勢を発動。太陽系にて敵の存在を確認。リーパーの進行を受けていると。はい。そうですね。ソフィー、県名犬。シェパード大使ははじめまして。ノルマンディがドライドックに入っていたときに、触覚インターフェースの調整を担当していたものです。VI の ED からメールが届いて、犬型メックを船内に忘れてきたことに気づきました。私は今、寺の場にいるので、わざわざ私の犬を届けていただくお手間をかけるわけにはいきません。どうか、あの子のお世話をしていただけませんでしょうか。知らない場所の探索が好きです。化学製品の痕跡を嗅がせたり、750V の電源につないだりすると喜びます。お手数をおかけして申し訳ありません。いい子なので、きっとお手を煩わせることはないと思います。アンドリア・ブラウン。ANN フィード、コリアン船団を含む新着記事。下出るコリアン船団はどこへ消えたのか。最新の情報によると、リーパーは恐るべきペースで生計を次々と壊滅させており、
銀河の全種族が居住するステーションやコロニーからの脱出を急いでいる。一部は母星からも避難を迫られている状況だ。しかしこうした強制的な集団移住は長年放浪生活を送ってきたコリアンには経験済みの事態だろう。彼らは数世紀前、機械生物ゲスにより母星を追われた歴史を持つ。しかし一丸となってリーパーと戦う銀河にどういうわけかコリアンの姿は見えない。トゥーリアン及び連合の広報担当者からはコリアン船団の現在位置を聞き出すことはできなかった。他の問題への対処で手一杯だという。コリアンの意図が何であるにせよ、彼らが評議会の目を盗んで行動していることは明らかだ、明白だと。イリウムでの燃料補給後、彼らは目的位置を公表することなく同惑星を後にしている。また、成人の儀式中の若年コリアンには、儀式を中止して船団に戻るよう銀河中に指令が出されているとの報告もある。強欲で短絡的な権力保持者が銀河の危機に乗じて優位な立場を確保しようとする事例は珍しくない。コリアンの真の目的は不明だが、リーパーの阻止という何よりも優先されるべき目標に支障をきたすことがないことを祈るばかりだ。復職祝い ED から来てる。ノルマンディのドライドック中にあなたが指揮官に復帰するならちょっとした歓迎の品を用意してはどうかとジョーカーが提案しました。残念ながら今の船には彼が推奨するダンサーたちを収容するスペースがありません。そこで私が連合の公式カタログの中からプレゼントを選ばせていただきました。N7 の称号を5年以上保持している兵士はその記念に非番時に着用できるフード付きジャケットを受け取ることができます。他の私服と一緒にあなたの部屋に置いてあるのでご確認ください。アップグレードがあります。グリフからシェパードへ。あなたが発見したデータを研究した結果、アップグレードの開発に成功しました。ドクター・ティッソーニのオフィスでターミナルにアクセスすれば、お好きな時にはお好きな方法でご利用いただけます。良い一日を。誰だっけ、グリフって。重要任務エレンプライム送信者連合司令部。サーベラスがエレンプライムを襲撃制圧した。現在連合軍部隊に余剰はなく、同コロニー解放に人員を割くことはできないが、可能な限り現地の抵抗勢力への非公式支援を続けている。その結果、サーベラスがプロセアンの重要な遺物を入手したという情報が入った。詳細は不明だが、そもそもエレンプライムが襲撃されたのはこの遺物のためだと思われる。同コロニーに潜入し、遺物を回収せよ。これは DLC っぽいね、なんかね。これだけ？はい。来たよ。重要エレンプライム。重要ってメインクエストってことなんですかね。さあ。ジョーカーと話行こうか、じゃあ。また長そうやな、ジョーカーの会話。ケリーさんどこ行ったんだろう。あ、ちょっと広くなってますね。前より広く感じる。あ、ドアついてるわ。前ついてなかったのに。ここ出れんのかな。あれ ED がいない。シャッター閉めれない。Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. 彼らも努力してるよ。今更だろう。They're doing everything they can. Did they at least validate our parking? Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. え、それだけ？えらい短いね。Commander,
Commander. 喋れないわ。まあ好都合ですね。出れんの今。下出るに。あ、出れない。あれ、ここ何にもないですね。前作では武器庫があったんですが、だんだんなんか改築されていくわけじゃないよね。なんか物置みたいになってるけど。じゃあエレベーター乗っていきましょう。とりあえず館長室に行きます。あ、懐かしい。全然変わってないわ。でも俺が買った熱帯魚がもういなくなってる。ブーもいなくなってる。あ、便所もある。お、ちゃんと映りますね。はい。で、こっからメール、あ、なんかあるね。舞台の選択。舞台の能力の確認。あ、これできるようになったんですね。これ嬉しいですね。あ、リアラスとジェームス。リアラ仲間なんだ、今回。アーマーボーナス、アビリティダメージ、プラス25%。あ、今回種類多いね。これがアーマーアビリティダメージ。これで違うわけじゃないよね。いや、さ、こういうことじゃなくてさ、アビリティのなんていうの、これを出してほしいんですよね。決定でいいよ。舞台のこの画面出してほしいんですよね。なんで出させてくれないんでしょうね。この辺別にクリックしても何も出ないよね。服変えようかな、じゃあ。この辺いいね。これにしようか。こんなでかかったっけ？こんな巨乳やったっけ、リアラさん。ジェームスはシールドプラス 25%。お、これあれかな、 DLC でかなり追加されてんのかな。全部入りなんで。かっこいいね。これでいこうか。微妙に顔も変わりますね、なんかね。ちょっとこれでいってみよう。はい。メールは変わってないよね。はい。そんで、模型が増えていくと。あとは、ここで自分の見た目とか部屋着変えれるのね。この辺同じやね。で、こう回せると。で、カジュアル。これ部屋着だよね。あ、いいですね。あれこれサーベラスじゃないこれマーク。胸の。
これね、こういう格好浮くんですよね、船の中で。これかな。 OK。 アーマーセット、ヒットポイントブーストされてますね、今の。お、これもなんか DLC とか入ってんじゃない、もしかして。相談数、シールド回復、シールドブースト、武器ダメージ、いいですね。サーベラスアイアス、1個しかないわ。ヘルメットなし。性能はこの2つが強い。これにしとくか。胸、カッサ兵器製造、シールド回復、もう N7 でいいや。もうマテリアルは模様やっぱこの3つなんだ。これは2と同じですね。模様の色、これは分かりやすくなってるね。ライティングって何？ここの色ですね。セーブして戻る。 OK。 あとはサウンドシステム。あ、今回消せるようになってますね。OK。こんなとこですかね。他に何かある？オッケー、じゃあ行きます。コンバットブリッジ、乗員区画。ここに誰がいるかとか書かれてないですね。2みたいに。リアラがどこにいるかとかわからないですね。じゃあ乗員区画行きます。あ、これあれじゃない、戦死者のなんか慰霊碑みたいな感じじゃない、これ名前。あれプレスリーってあれだよね、航海士だよね。ここのチャールズ・プレスリー、名前ありますね。他はもう覚えてないけど、20人死んだんだよね、確かね。俺ドクターグ全部集めてきたんで、123456789101112列だから24人名前がありますね。ケリーさんの名前はない。あ、懐かしいね。トイレでしょ、ここ。また女子トイレ入ったら ED が注意してくるんじゃない？あ、入れなくなってるもんクルーデッキ、会話してる人いない？何もないですね。
んでこういうとこ最初から入れるんだ。2ではね、仲間が入るまでは閉鎖されてましたけどね。あ、懐かしい。サマラさんが瞑想してた場所だ。そのまんま残されてますね。ああいうソファーとか本棚とか。じゃあ霞の部屋とかもそのまま残ってんのかな。行ってみますか。懐かしいね。あ、霞の部屋変わってますね。あそこのなんかバーみたいになってるとこは一緒ですけど、この辺霞のベッドがあったんですけど、いやベッドじゃなかったっけ。ソファーでしたっけ。まあ、ここは全く同じですね。これもあったしね。これ飲めないですね。もういじれないね。娯楽ルームみたいな感じなんかな。はい、サーベラスのマークとかそのまま残ってますね。んでこっち行くと食堂があるよね。カフェテリアがね。また料理人が材料を持ってきてくれとか言ってくるんじゃない。この辺はなんか綺麗になってるね。誰も喋ってないですね。料理人がいない。ガードナーはガードナー。静かすぎない。なんかもうちょっとなんか世間話とかしておいてほしいんですけど、誰もいないですね。料理人がいないですね。ミランダさんの部屋はセービング。あ、リアラのオフィスになってる。Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. You're the drone from the Shadow Broker's ship. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone, 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you've found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Meeting with the council didn't go too well, huh? It was less than ideal. I'm shocked. At least the council can't deny the Reapers exist. But I'm not sure how much comfort that is while they bicker over which portion of the galaxy to save. Wow. Becoming the big info brokers turned you into a real cynic, Liara. I like it. I'm flattered. I think. OK。あ、これあれかな。モーディーンの部屋にあった端末ですかね。アップグレードの。はいはいはいはい。アーマー改造キット。フェロンは連絡役を説得してアーマー改造キットをノルマンディーに送った。フェロンって誰やったっけな。フェロンいたよね。どっかにいたよね。あれだ。シャドウブローカーの拠点にいたトカゲ種族のアーマー改造キットをノルマンに送ったと。下出る注意域では違法なオムニジェルコンバーターとマニュファクチュリアリングファブリケーターを含むそのキットはシェパードの
アーマーを一度だけは改良してシールドを強化するか、サーマルクリップのスロットを増やすことができる。アップグレード。開くってどういうこと？どっちか選べるってこと？なんでタタリさんが映ってんのこれ。キットを使用し、サーマルクリップの容量をアップグレード。シールド強度ボーナス。キットを使用し、シールドをアップグレード。シールドかな。弾がなくなることないと思うんですけどね。シールドにしておきますか。はい。シールド強化、はい。OK。ブローカー端末。This terminal contains non-essential correspondence from your allied forces. Dr. Tassoni has granted you access. プロセアンに関するメモ、2171年から2185年。グリフや私が暇そうにしてたらこの古いメモを消去するように言ってリアラ。なんてことを、このシェパードっていう人間が本能的、潜在的意識レベルでプロセアンを理解する限りは、勝者がエレンプライムのビーコンに触れた時にそこに居合わせたかった。リーパーが絡んでくるのは厄介だけど、ノルマンディに乗ってこのサイファーについてもっと調べてみるつもりよ。日記ですかね。リアラの。コレクターが映ってる。昔のシャドウブローカーの映像を見たわ。彼らがプロセアンの抜け殻だなんて考えただけで恐ろしい。少なくともリーパーに改造された後は一切の感覚を奪われてしまうみたい。はい。フェロンからブローカーへのメッセージ。はい。あとないね。ここまで、この距離では出ないんですよね。今回。ここまで近づかないと出ないんですよね。何か。で、もっと言うと、それが何かっていうのが分かるのは、ここまで近づかないといけない。探索今回かなりしんどいかもね。リアル話す。Looks like you brought more than just that drone from your ship. A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. あれ？服変えたはずなんですけどね。反映されてないですね。プロセアンは完成させていたのか？同感だ。完成さえすればいい。Did the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. It'd be nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. This will be difficult even for us. If something happens on a mission, if either one of us are hurt, I'll always remember that tour of the Normandy. But let's be honest, Shepard. It's been more than a half a year. Should we continue where we left off? あ、いきなり来たな。ぜひそうしよ
ちょっと怖いのがさ、この後タリさんとかが入ってきたりするとどうなんだろうね。修羅場になるんじゃない？友達でいいよ。ぜひそうしたい。いや、俺リアラさん一筋なんで。I'd like that more than anything, Liara. Good. I was getting worried. There were a lot of reasons I was happy to see you on Mars. I'd like that list, but later. There's so much left to do. I'm working with Edie. Hopefully we can discover what the Protheans left for us. But I'm looking forward to talking about something other than business. Maybe later? はい。あ、名声上がった。ちょっと声変わってない？なんかリアラ。声優変わったんかな？もしかして。こんなハスキーな声でしたっけ？ Hello again, Shepard. プロセアの装置について。How much do you know about this Prothean artifact? Very little. We're fortunate enough Data survived to piece together the blueprints. Decoding them will require as many specialists as we can find. It's that high-tech? I'd have killed for a glimpse of it during graduate school. You brought your little helper with you? Its name is Glyph. It helped sort through all the data that led me to the archive on Mars. It was a pleasure to be of assistance, Doctor. Glyph's interfaced with the data feeds. Its analytical software should come in handy. What's been happening with you as the broker, Liara? It's been exciting. The old broker's ship. Impressive, but it was never meant to be space-worthy. Which meant the elusive man eventually tracked me down on Hagalaz. What happened? I knew he was coming. Farron and I loaded as much of the ship's specialized hardware onto a shuttle as we could. We got away from Cerberus' ships after arranging an appropriate distraction. What kind of distraction? Sending the broker's ship exploding into a Cerberus cruiser. I don't think the elusive man expected me to give up my resources in such a spectacular fashion. Can you still operate as the broker without the ship? Well, I couldn't let the elusive man have it. I saved what was crucial. My network of agents is intact, although the Reapers have taken a toll on their numbers. It's taking a while to re-establish contact. So where is Farron if you two escaped? He convinced me he was recovered enough to work, and I do need more agents. Agent Farron didn't report any injuries during his last call to you, Doctor. True. Given what he survived, I should probably worry less. What have you been up to since we last saw each other? Since you helped me defeat the Shadow Broker, I started looking for defenses against the Reapers. The Protheans were the only ones with substantial information on them. The older civilizations barely had records. I knew the elusive man was hunting for the same thing when our agents began crossing paths. Like on Mars? I thought I'd covered my tracks, but he had surveillance there all along. We'll talk later, Liara. Of course. Okay. Please, enjoy your day. 医務室でなんかあるって言ってましたね。チャクワさん。Commander? Everything okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. Nothing wrong with me, is there? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff bringing me back. And worth every penny. Let's just make sure everything is okay. お願いします。 Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. I'm just going to run some diagnostics on your implants, and it'll take a few readings. The procedure we did for your scarring has produced a lovely synthetic protein overlay. And your body has accepted the implants quite nicely. It had better. Sure didn't come cheap. That's it. You're the picture of health. 大丈夫？ラザラスプロジェクトになんか埋め込まれてんじゃない？なんか医療品について。 How's our inventory of meds? The med bay was fully stocked before you left Earth.
We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each day. Do you ever regret working for Cerberus? We didn't work for them. We used them. If I were to feel anything, it would be guilt. We took their money, took their best people, took their best ship. We used them to defeat the Collectors, and now we are using their resources against them. So no, I don't regret it one bit. You've never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse, and you're all my children. I'm blessed with many close friends. But with each Alliance vessel taken, I lose one or two. We need to end this war. I'll see you around, Doctor. Take care, Shepard. この人なんか、この人何歳ぐらいなのこれ。なんか無駄にスタイルいいんですけど。ボーナスアビリティ、あ、マジでこれいつでもスキルリセットできるのかな、もしかして。だったら神なんですけどね。ちょっとやってみますか。これ何これ。アビリティ再分配。これでなんかもう法外な金取られるとかで最悪なんですけど。ボーナスアビリティはありません。仲間と会話することでボーナスアビリティがアンロックされます。ほう。なるほど。これはあ、0円だ。アビリティリセットリアラ、ジェームス。これあれか、初回だけ限定かな、もしかして。0円。常に0円だったら最高なんですけどね。でも金取られそうな感じしますよね、でもね。初回だけかもしれませんね。よくこういうのあるもんね。初回だけは無料でいいですよって。AI こう、ちょっとあれ、ちょっと待って。なんか寝てるぞ。リージョンかもしかして。いや、あんなん、人じゃないあれ。なんか女性みたいな。あんな生めかしい体してなかったよ、リージョンは。誰だお主。あ、そうか、捕まえたやつか。アシュリーを殺そうとしてたやつか。こいつどうすんの？何もできないですね。仲間になったりして、もしかしてリージョンみたいに。リージョンがいると思ったのに。リージョンも初めここでね、あんな感じで寝てましたもんね。はい。じゃあギャレスさんがいたとこ、ガンナー席に行ってみましょう。いないよね、ギャレスさん。誰もいない。司法室。どんな仲間が入るんでしょうね、今後。あんまちょっとね、数多すぎるとね、ちょっとね、誰を連れて行っていいか分かんなくなっちゃうんで、1と同じぐらいでいいんですけどね、6人ぐらいでいいんですけどね。2なんか12人ぐらいいたでしょ。はい、全部見たね。喋れる人いないよね、この辺ね。はい。じゃあさらに下に行ってみます。機関部、マローダは、ロードが速すぎて読めない。はい、ザイードが行ったとこ、行ってみましょう。あら。ダイアナさんがここにいますね。どうですか、調子は。How's your new assignment working out, Allers?
Fairly normal, except for the unshackled AI, Matriarch Benezia's daughter, and the communicator that can reach Earth. The first two, I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. なんてもう一回出して字幕。データだけもらえばいいの。顔を映す必要ないし、通信中は一切邪魔しないわ。サーベラスに集中しろ。支援を取り付けてくれ。Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. この人だけなんかやけに顔がリアルなんですけど、なんかあれじゃない？なんか実在するなんかジャーナリストかなんかがモデルになってんじゃない？これ友情出演みたいな感じで、たまにそういうのあるよね、ゲームでね。何の写真だろう。あれ、ここなんかゴミ捨て場だったのにね、なくなってるわ。なんかある会話。Commander? Do we need to talk, Commander? 船を降りろってありますね。なんでもない。Not right now, Allers. Let me know when we do. あ、移動した。まあ、ちょいちょい見に来るよ、じゃあ。なんかクエストするたびなんか言ってくれるかもしれないんで。じゃあグラントがいた場所行ってみましょう。あ、開かないですね。あれ、ここにいた人もいないですね。エンジニアアダムス。あ、アダムスってワンでいた技術士じゃない？え、こんな若かったっけ？なんかもっと年いってた感じしてましたけどね。エンジンのとこに、エンジンルームにいた人だよね、アダムス。Commander, welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. How so? Back when you got this ship, Dr. Chalk was contacting me, asking me to help with your mission against the Collectors. I refused. I didn't have your back, and I'm sorry for that. Why didn't you join us? I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? Your Alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Does the new Normandy stack up to the old SR-1? Stack up. It blows the old ship away. The Tantalus drive core has been completely overhauled. The SR-2 might be nearly twice the size, but the new drive core is 3 times bigger. This ship can fly. That said, Cerberus isn't too high on safety. If pushed past her limits, this core would vent into engineering. Guess it gives my team incentive to keep her well balanced during a firefight. Do your job or get vaporized. Pretty much. I noticed you upgraded the kinetic barriers with cyclonic technology. Should help reduce the draw when under missile fire. Hopefully that means fewer vaporized engineers? The IES stealth system is significantly improved. It can handle a higher blue shift of our emissions. And that means?
We should be able to drop out of FTL without triggering every sensor in range. Very handy for stealth reconnaissance. All in all, the Normandy is a marvel of engineering. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism, Lieutenant Adams. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Carry on, Adams. Aye, aye, sir. お、名声上がった。何もないね。じゃあジャックさんの住処に行くか。あれ、何もない。あ、ベッドはでも残ってるわ。あ、ソブリンの模型がある。さっきなんかピーって言わなかった？何？シャドウブローカーの模型。ブーがいるんじゃない？もしかしてハムスターの。なんか犬がなんか紛れ込んでるとか言ってなかった？なんかメールで。また聞こえた、プーって。あ、来た！スペースハムスター。逃げられた。ブーがいる、ブーが。後方 GI ブーがいる。トゥーリアンクルーザー。来た。取れない。取れた。オッケー。ブーゲット。なんでこのところ模型が散乱してるんだろう。捨てられたんじゃないのよ。俺の部屋に飾ってあったやつ。もうない。ひでえことしやがるぜ。勝手に人のものを捨てるなんて。何もないね。あとないね。かなり近くに寄らないとさ、出ないんでね、アイテム今回。ただでさえテクスチャーが細かくて発見しづらいのにさ。犬いるって言ってたよね、どっかに。どこにいるんだろう。じゃあ次最後、下に降りれんのかな。4階までありましたよね。シャトルベイ、5階ですね。ここにいんのかな、あいつ、ガチムチ。はい。これだ、犬。これはあれじゃない。前作で敵出てきたやつ、名前忘れたけど。ゲスの犬。名前なんて言うんでしたっけ、これ。喋れる。K。調べる。何もないです。筋トレしてますね。どうですか、ジェームスさん。それ、首痛めるらしいよ、その懸垂の仕方。肩もなんか、かなり、負担かかるらしいよ。かなり重たいダンベルでやってますね。ベンチプレス250ぐらいですかね、この体型だったら。ちょっと会話してみますか。Hey, Shepard. How'd it go with the council?
Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You down here for a reason? Just came down to talk. Great. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... すげえ筋 Think you can dance and talk at the same time? ダンスとおしゃべりどういうこと？乗った。 I think I can handle it. Okay, loco. Let's dance. Don't push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. スパーリング You sound like my old CO. Oh, yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. あ、やべ。押せなかった。 Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. 吹っ飛ばしてないよ。 You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? I do. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So? Maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey, thanks for the dance, loco. Loco, huh? I can think of worse things to call you. Long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Oh, I won't forget. ちょっと待って。押せなかったやつがある。もう一回やろう。あれちょっと待って。どっからやろう。話す前にセーブしたね。最初の1回目ちょっと反応できなかったですね。Same as usual. Bet they still wanted you. Yeah. You down here for a reason? Just came down to... Right. Well... I think I can handle it. Okay, loco. Don't push your luck, Vega. Ha! Oh, yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Nice. What do you mean, was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel.
sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire Collector homeworld. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? I do. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? So? Maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn... Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. 鼻血出てるやん。 Hey, thanks for the dance, loco. もう QT に頭いってても会話全く読めなかったわ。 I can think of worse things to call you. As long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Oh, I won't forget. オーケー。完璧でしたね。他に何かある？ Hey again. What's up? まだですね。以前の任務。 You mentioned a mission you had against the collectors. What happened? Pretty much what I said. Things went foobar, and I was one of the few to make it out. You want the rest of the story, you're gonna have to get me really drunk, or... Or what? That's about it. Sorry, Commander. Just not interested in talking about that. Next topic? You had a hard time leaving Earth. You still want to head back? Hell yeah. But I get it now. It's not where I'd be most useful. Not yet, anyway. We'll get back there. I know. And I'll do whatever it takes to get us there, Commander. Maybe no more shuttle crashes. No promises now that I've gotten the taste for it. Besides, I like to keep Esteban on his toes. You got family back on Earth? Yeah, an uncle. Retired military. Got a few cousins I haven't heard from in a while. You and your uncle close? Yep. He was the reason I joined the Marines and was about the only good thing in my life after my mom died. No dad? He's there. Somewhere. But I'm not sure I'd call him family. Not anymore. I would like to find out how my uncle's doing, though. What's with you and the nicknames? It's just my way of remembering people. Some people just don't match their names, you know? So, I just give them a new one. So, I'm a loco, huh? Yeah. I mean, I'm pretty crazy, but the shit you've done makes me look sane. I take it you and Lieutenant Cortez know each other. Yeah, Esteban did a stint on Fel Prime where me and my squad were stationed. I caught up with him on Earth a few months back. He's a good guy. Just don't tell him I said so. It'd go to his head. I'll talk to you later. You bet. Okay. 他に誰か喋れる人いる？あ、ここにもある。もう OK。マコないよね。今回も2と同じみたいな感じなんですかね。はい。惑星探索して入れそうやったら着陸して一本道のマップクリアするみたいな感じなんかな。ちょっと似てるよね。まあリザルト画面はなかったけど、コルテス注意。ノルマンディストア。あ、もしかして補給艦かな、1の。Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot.
Got news about our supply chains, Commander. Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory and make purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. In my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. How long have you been with the Alliance? About 10 years. I enlisted in First Fleet serving on the SSV Hawking, flying F-61 Tridents mostly. I love the Trident. It practically dances in low atmo. I spent as much time tinkering on my bird as flying her. Got a bit of a reputation. So, you can fly fighters and fix them? Yeah, and I got a knack for procurement, too. They were grooming me for CAG, but my skill set made me more valuable commanding a flight deck. They assigned me to the Normandy retrofit team about 5 months ago to oversee all cargo bay modifications. What happened to the M44 Hammerhead? It was sent to the tech labs for a retrofit. To afford mobility with such a small ESO core, its design sacrificed armor plating. The lab engineers are trying to improve that. After the Reaper invasion, those labs are probably just a pile of rubble. The Kodiak seems a bit different. Good eyes, Commander. This is the UT-47A Kodiak. It's got an upgraded ESO core and prototype stealth technology based on the Normandy design. For quick drops, I can get you in and out virtually undetected. She flies like a brick, so that's why you need a good pilot. Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. You know you love the show, Esteban. The first retrofit we did was to move the armory down from Deck 2. I'm not sure what Cerberus engineers were thinking. Now you get off the elevator, pick your gear, and head right into the shuttle. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Shelter supply. メディジェルのアップグレード購入しよう。ちょっと高いね。下で1000円だったんですけど、ここ1100円だ。でも同じもの買えるんだったらいいよね。10% 値上げ。高え。下であったっけこんなん。これはあったけど、これどこにあったカッサ兵器製造って。あれどっか見落としたかな。連合ストア。カッサ兵器製造連合ストア。シルタサプライ。これは一緒やね。武器庫、エレベーター。ゲスクルーザー。連合クルーザー。
全部集まるかな。あ、武器アップグレード。これは 10% 値上げじゃないんじゃない？これ。ああ、そういうこと？これマスエフェクト1方式じゃない？これ1とか2とか上がっていくやつ。金以外いりますね。武器モジュールステーション。はい。射撃場ある？コリアン模型。コリアンの模型って何やろ？そんなんあったっけ？移動船団のことか？コリアンの貨物船。全部集まったかな？これでちょっと見に行ってみようか。そこ見たよね。そこの裏側見たっけ？入れないね。オッケー。めちゃめちゃでかいね、この船ね。外から見たらそんなに大きく見えないけど。あれ、なんか隙間があるな。全部見つけられてないな、これ多分。ブー。かわいい。オッケー。なんか仲間が増えてうろうろしてたらまた模型見つかるかもしれないんで、これぐらいにしておくか。全部回ったね。え？よし。Commander? で、何からやりますか。3つあるね。今回アサイメントっていうのはないみたいですね、どうやら。まあこの重要が多分メインだと思うんで、それ以外が多分アサイメントみたいな感じですかね。ちょっとじゃあギャラクシーマップ見てみますか。ちょっと一回セーブ。どんな感じになってんのか。2と比べて。じゃあ行きますか。トレーナージョーカー。あ、ちょっと待って。喋れる人、ちょっと見てなかったですね。チャクワス話した、リアル話した。はい、いったね。はい。エンジアダムス、ダイアナ、はい。デッキ吹き抜け階段。これ地下のことだよね、これね。はい。こっから下見える？犬がいない。はい。ジェームス・コルテスね。はい、一緒ですね。OK。
じゃあギャラクシー行ってみます。支配下の整形リーパーに支配されたクラスターにはノルマンディのステルスドライブを使用してアクセスできます。クラスターで生存者を探して救出し、重要な情報やアイテムを入手してください。金稼ぎできるようにしてほしいな、今回。OK。で、これ何これ？シグルド・クレードル、サーベラス研究所、なんかありましたね、クエストでね。うわぁ、今回こんな感じですね。エクスラスクラスター、カイトの巣、ハデスガンマ。いや、ちょっとね、色がね、白っぽいじゃないですか。で、これがね、見づらいですね。サーペントネビュラ下出る。ローカルクラスターはない。ちょっと少なくない？なんかどんどん増えてくんのかな。整形に侵入。ちょっと下で行ってみます。じゃあどうなってんのか。発見と救助。ノルマンディには最新の改良型スキャニングパルスが搭載されており、対象物を探知することができます。パルスを活用し、整形を航行しながら戦争資産、異物、情報、燃料などを回収しましょう。ただし、パルスを使用するたびにリーパーが調査のために整形に侵略してくる確率が高まるので注意が必要です。リーパーが同一の整形に侵入してきたときは、退却して先にミッションを完了させてから戻りましょう。時間が経つとどっか行くってこと？この辺は一緒ですね。2と。これで入るね。文字でかすぎない？これ。はい。これは同じですね。ただ、前行けなかった場所行けるようになってるかもしれない。ちょっと行ってみようか。じゃあドッキングします。Just our way of welcoming you back, Flight Lieutenant. Yes, ma'am. Requesting docking permission? Docking permission granted. Would you like private transport arranged? I need to get to the hospital. Yes, Commander. ここ今ノルマンディ？はあはあはあ。ちょっと足で見に行こうか。Hello again, Commander. Here to see our patient? How's Ashley doing? The head trauma was severe. These types of injury can go... You can go see her if you like. She's just down the hall. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Recent intel suggests that the entire Batarian hegemony has been destroyed. 入れない。シルター兵器どこに売ってんの？ Welcome to Serta. Thank you for shopping.
Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. これスペクター挑発局だよね。あれないですね。シルター兵器。Welcome, Commander Shepard. One moment, please. ないよ。Now arriving at Docking Bay D-24. どこで買えるんでしょうね。ちょっと惑星の探索できるかどうかちょっと見てみようか。ちょっとここ行ってみようか。これはもうリーパーいるってことだよね、これね。あれもいるよね。ちょっとここなんか安全そうなんで、ちょっとここ行ってみようか。プラーナス。あ、早速なんか発見した。パエト。入ってみる？いや、スキャンできないですね。起動から離脱しかできない。スキャンとか今回できないのかな。サラドリール。できない。燃料とか探査機もない。あるわ。燃料ステーションあるわ。燃料は満タンなんで買えないですね。探査機がまずないもんね。あ、スキャンってありますね、なんか。ちょっとスキャンしてみる。何の意味があるのこれ。ちょっと待って。サーベラスの研究施設ちょっと行ってみようか。じゃあ連合がサンクタムにサーベラスの研究施設を発見。サンクタムね。じゃあこれ行ってみます。サンクタム、カイトの巣、シグルド。サンクタムないですね。探さないといけないですね。まずサンクタムがどこか。ハレスガンマ、カイトの巣、エクスダスクラスター、プロシアの異物を回収。ちょっと待って。サーベラスの研究施設だよね。
てことはこれやね。あ、でもちょっと下手したら DLC の可能性あるしな。これ大丈夫かな。いきなりちょっともうここはおとなしくこれやっとこうか。トゥーリアンのやつ。これなんか急に発生したもんね。ちょっと待って。N7 のメールで発生したわけじゃないのか。エデンプライムがあれかな、 DLC なんかな、もしかして。じゃあこれいきます。トゥーリアンのプリマチ救出。いきなりいるけどリーパー。今回こういうとこ入っても別にスキャンもできないんで、これですね。なんかあるのこれ。意味あんのこれ。スキャン。よくわからんね。これ行ってみようじゃあ。パラベンで最大の月はトゥーリアンの宇宙時代の創世紀から謎に包まれていた。クローガンの反乱の間、総統府はミネへのすべてのデータ及びミネによく似た月ナヌスを機密扱いにした。クローガンが月を兵器として利用し、パラベンの地表に落下させることを恐れたためである。しかし情報の一部が漏洩したトゥーリアン基地で職員が環境スーツを着用することなく歩いている映像は、インフラが高度に整備されていることを示している。熱と大気を保持するマスエフェクトフィールドジェネレーターが設置された地下トンネルの存在も考えられる。基地の爆撃というリーパーの計画はトゥーリアン艦隊及び月面の対空防衛システムによる激しい抵抗を受けた。簡単に思われた計画が阻止され、リーパーは基地を確保制圧するためのさまざまな地上部隊を配備した。トゥーリアンは優秀な軍隊であるが、リーパーには彼らがじわじわ虐げていく忍耐力があった。すべての基地が制圧され、トゥーリアン艦隊の修理や補給の道を断たれた。軌道距離、機密、公転、はい、全部機密ですね。じゃあ着陸してみましょう。あ、選べますね。ここは2と同じ。武器はアベンジャーでいいよね。スナイパーライフルもこれでいいですね。一応予備としてサブマシンガンを持っていく。あ、シャッカー。あれ俺、シャッカーのパーツ持ってなかったっけ。
ベンチじゃないと無理なんだ。うわー、ここで刺してほしいよね。意味ないやんね。できるできる。ダメージアップ。はい。シュレッダーモジュール。弾丸が 0.25 メートルの物体を貫通するが、ダメージが 60% 弱まる。アーマーを使う敵の防御を 25% 無効化する。いや、壁貫通するってこと？もしかして。つけといた方がいいかな、これ。はい。これでいいです。どうなる？ワープ。いや、ちょっとまずシンギュラリティを極めたい。7。カーネージが結構強かったんで、カーネージを鍛えよう。効果範囲 50% 拡大。ダメージアップ。ダメージ強いよね、これね。500いくつ与えられるんで。どっちがいいんだろう、これ。迷うなぁ。範囲でいっとくじゃん。範囲でいこう。間違えた。いや、ここはもう火力やね。火力でいこう。火力極めよう。グレネード結構使えるの分かったんで、ちょっと期待を3ぐらいまで上げよう。グレネード所持増加。ダメージ増加欲しい。この人持ってないね、グレネード。シェパードさんもグレネード上げていこう。OK。
Oh no. No. Palaven. We have an old friend there. Holy hell. They're getting decimated. Strongest military in the galaxy, and the Reapers are obliterating it. Was it like this on Earth? Yes. Shepard. I'm so sorry. Yeah. Commander, the LZ's getting swarmed. James, open that hatch.着陸ドーンか何これ。ハスクだ、ハスク。ちょっと待って。ハスクやったらインセンデリーがいいか。何これ、いきなり。いきなりクライマックスですね。敵これ。カーネージ。お、めっちゃ効くな。ちゃんと入ってる？火入ってないやん。入った？手裏剣、アサルト。どうすんの？ V をしてるんですけど。これなん敵？こいつ。ちょっとセーブ。トゥーリアンソルジャー。Soldier, which way to your commanding officer? Straight ahead and around the corner, past the first barricade. あ、キャンプあそこですね。今回はこんな感じなんだ。あ、パイロットいますね。うわー、でかっ。なんかこの辺アイテムない。こういうとこで登れんのかな？登れないよね。ここ行けそうですが、行けんのこれ？あ、行けそう。行こうとも行けるね、ここ。でも向こう行かないといけないんですけどね。やべえ、どこ行っていいか分かんない。こっちから行くべきなんだろうけども、向こうもなんか行けそうやな。ちょっと行ってみよう。ここ何なの？あ、いけないですね。見えない壁がある。あ、今回無限に走れる。息切れしないですね。すげえ。あ、スペアパーツ。お、めっちゃ入った。
Reaper is enormous. Saw bigger ones on Earth. A whole lot of them. Got it. そこ入れた？入れないよね。はい。お、なんかキャンプみたいなとこ来たよ。指揮官を探す。え？ Men I command to West Airfield, do you read? Nothing, sir. Not even static. Try them again. Respectfully, sir, we've been getting nothing for them. That's an order. Reinforcements haven't arrived. 操作がメディキート。地上部隊レポート。地の利だけが我々の強みだが、このペースで敵に戦闘員を投入されればそれもじきに意味をなさなくなるだろう。可能な限り現在の防衛エリアを維持する。隊員たちのスーツに完備されている生命反応モニターシステムと私の信号自動送信機を連結させる。反応がなくなったら直ちに別の部隊を派遣してくれ。お、バイパー。スナイパーライフルでしょ、これ。2でめっちゃ使いやすかったんですよね、これ。使おう。いやいや。改造できないみたい、ここでは。威力は下がるけど、重量も軽いし、多分連射もできるよね。2みたいに。じゃあこれでいいです。スナイパー使える人いないでしょ。ジェームス使えないもんね。はい。OK。あ、さらになんかある。あ、クレジットだ。あ、いた。司令官がいた。Domestic, get your men up on that north barricade. Yes, sir. Sergeant Bartis, find a way to get that comm tower operational. Sir. General? Commander Shepard, heard you were coming, but I didn't believe it. General Corinthus. I've come to get Primarch Fedorian. Primarch Fedorian is dead. His shuttle was shot down an hour ago as it tried to leave the moon. That's gonna complicate things. ここの状況は How bad is it, General? We just lost about 400 men in half an hour. We set up camps on this moon as an advanced position to flank the enemy. A sound strategy. Just... irrelevant. Exactly. The sheer force of the Reapers seems to make them immune to that sort of tactic. The Primarch and his men found that out the hard way. I'm sorry. I hear he was a good man. And a friend. He would have been an outstanding diplomat. So what happens now? The Turian hierarchy provides very clear lines of succession. Right. General Corinthus? With such heavy casualties, it's hard for me to be certain who the next Primarch is. Palavan Command will know.
However, at the moment, contacting them is impossible. The comm tower is out. Husks are swarming that area. We can't get close enough to repair it. Don't worry, General. I'll get your tower operational. Thank you, Commander. I'll take care of things on this end. All right, let's go. Helmet 非表示で I see the comm tower, to the left of the main barricade in front of Palaven. Let's go. ちょっと待って、アイテムは晒してよ。こっちだ。あ、いっぱいある。ピストルマガジンアップグレード。お金大事。お、アーマックス兵器ショルダーガード。ピストル貫通モジュール。ちょっと上がれないんですけど、これなんこれ。 Sir, shuttle carrying the fighter mechanics has not arrived. Presumed MIA. How many fighters? 相談数 40%。 貫通モジュール 0.5 メートルの物体を貫通。ダメージが 60% 弱まる。はい。これいらないね。使いづらい。For repair. 29, sir. Have it complete the critical level 8 repairs. Every serviceable fighter is in the air. ASAP. Got it? Yes, sir. 何もない。あ、喋れる。 Up and on your left. This is the main barricade. メディキット、データパッド、ヘクスナー少佐。防寒具が届いた。なぜこのような装備が送られてきたのか理解に苦しむが、心遣いには感謝すべきだろう。電力源を分解すれば戦闘装備に備わっているフィルターのユニットの電力に変換できるはずだ。つまり悩まされなくなるのはありがたい。お、ハーネケダーシンガード。アーマーの変更はノルマンディじゃないとできないみたいですね。これ登れんのか。これ登れない。お、アサルト貫通モジュール、シミタール。ちょっと待って、これはちょっと
改造しに行こう。シミタールってなんなん？ショットガンか。アーマーを使う敵の防御が 25% 無効か。これあれだよね。貫通した時のダメージだよね。要するに後ろにいたやつに 60% 弱い敵を与えるってことだよね。ダメージを与えるってことだよね。ダメージが 60% 下がるわけじゃないよね。それとも使えないもんね、そんなんね。はい。これはつけといていいよね。シミタール、ダメージ低い。全然いいとこないんですけど、これ。一応使ってみて、じゃあ。大丈夫？全部拾った？めちゃめちゃ不安になるな。あ、開いた。開いたけど、ちょっとアイテムちゃんと拾えてるかどうかちょっと不安でしょうがないんですけど、このゲーム。大丈夫？アップグレード見逃したくないよ。入った？こっちに行けって言われてる。Husks at the tower overwhelmed us. Good luck. どこ？来てる？来た来た来た来た。来たぞ。あとはあそこだ。あそこに行けと言われている。喋れる？あの人なんかある？何もないね。アイテムある？
今回ちょっと一本道じゃないんでちょっと分かりづらいな。これだ。弾薬がいっぱいある。アイテムはない。ここ上がれないですね。じゃあスイッチ入れます。これ登れんのこれ。はしご登れない。通信タワー調べる。We can't repair it from this panel. リアラ修理を頼む。ジェームス修理を頼む。一人いなくなるのもしかして。リアラさんがいいけどね。でもすぐ死にそうやしな、リアラさん戦闘したら。ジェームス硬そうなんで。じゃあリアラさん修理頼む。Liara, see if you can repair it. I'll go up and have a look. If you can keep husks from climbing up behind me, I'd appreciate it. Here they come. Ready, James? Hell yeah. Let's take them. Shepard, I've repaired the tower's main satellite connection. On my way down. General, do you read? The comm tower is now operational. Much appreciated, Commander. I'll contact Palavan Command. Let me know when you've got something. I'll help your men till I hear from you. Understood. Shepard out. Tamaga 弾がやばい。弾がやばい。弾が Go ahead. I have information from Palavan Command. Please return ASAP. On our way. はい。お、300入った。危ねえ。弾薬がすぐなくなる。探索しづらいですね、今回のマップ。実際一本道なんですけど、なんか行けそうに見えるんですよね。それが厄介なんだよな。いろんなとこ行けそうに見えちゃうんだよね。それに惑わされちゃうな。ないよね。もう戻ろう。じゃあ
ちでいいの？何ですか？ What have you got? As your partner said, succession is usually simple. But right now, the hierarchy's in chaos. So many dead or MIA. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. あ、 Garrus. ギャレスさん。 Vicarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palaven. If we lose this moon, we lose Palaven. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James, this is Garrus Vicarian. He helped me stop the Collectors. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palaven Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus. His name's crossed my desk. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military, gets results, popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. What do you mean? On Tatris, during the uprisings, his squad discovered a Solarian spy ring about the same time the Turian separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Solarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Bold strategy. But wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus. That should be something to see. え、そいつ仲間になんの？ You think he can get the job done? We both know conventional strategy won't beat the Reapers. Right now, he could be our best shot. And I trust him. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Garrus, you said you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming harvester, headed for the airfield. いいドラゴン。General, tell Primarch Victus we'll rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped off. Coming, Garrus? Are you kidding? I'm right behind you. え、パラゴン戦うのあいつと。着陸場所、離着陸場所。いる？戦ってんのもう今。セーブできるってことは、あれ？リアラさんは？リアラさんがどっか行った。どうせだったらジェームス連れて行ってくれよ。いらなかったのにジェームス。オッケー、ちょっとこれまた振らないといけないですね。そしたらじゃあこれじゃあ次回やっていきたいと思います。